Ladies and gentlemen, welcome to Siboga TV, which is your number one online political channel. Yesterday, Fred Matiang'I was in the Gusii Nation and he was having Jubilee campaigns. And his first stopover was in Nyansiongo Gijauri station. And when Fred Matiang'I actually arrived in Gijauri, he was received like a king because a big crowd was there waiting to welcome Fred Matiang'I, who many people feel that he is their kingpin. And from that crowd, I was able to observe very many things. The first thing which I was able to observe from that crowd is that Fred Matiang'I has actually stamped his authority in the entire Gusii Nation, and he is the new kingpin of the Gusii Nation, and he is ready to take over the Gusii Nation to a next level. So that was the first observation. The second observation, which I actually got from that crowd, is that the people from the Gusii Nation, they are ready to make sure that they make William Samoei Arap Ruto to be a one-term president, because people feel that it is time for Fred Matiang'I to fix this nation, and therefore for Fred Matiang'I to fix this nation back to his glory, then William Samoei Arap Ruto actually must be made to be a one-term president. So that was the second observation. The third observation, which I made from that big welcome, is that Fred Matiang'I is a man who is on a mission, because the way Fred Matiang'I was able to talk to the crowd, he was able to tell them that this time we must be able to vote in unison. We must be able to vote while respecting the rule of the law, and the government must be the first to obey the rule of law. But if they cannot do that, wakirusha na sisi tutarusha, wakiiba na sisi tutaiba. That was the way the people responded from the crowd. And you could see, even if people say that Fred Matiang'I is not a politician, Fred Matiang'I has been a silent political leader, because within the shortest time, you can hear that Fred Matiang'I is not a man to mess with. And Fred Matiang'I has actually come out clearly and he has said who the target is. The target is William Samoei Arap Ruto. And also, he has said that he is in the united opposition to stay. And that is why he said that he will be working with Rigathi Gachagua, Stephen Kalonzo Musyoka, and the likes of Martha Karua and Eugene Wamalwa. I would like you to listen to this speech of Fred Matiang'I, which he made in Gijauri. Please listen to this. Sisi maneno yale ambayo tumeona hapa Kenya, kwa sababu kwa hakika kila wakati kiwa na uchaguzi mdogo kama huu tuko nao, tumezoea kwamba kwa demokrasia kuna wale wananchi wanachaguana polepole, wanapiga kura, wanamchagua yule mgombeaji wanampenda, hapa namna gani? Lakini yale mambo ambayo tumeona hii wiki imepita hivi karibuni ni kiburi, ni chuki, ni maringo na kuonga watu na kusumbua watu pande, ama namna gani? Unataka tuishi namna hiyo? Hawa wangwana, kazi ya kuongoza nchi yetu imewashinda, na wanajua sisi wote tumeamua kwa kauli moja wa Kenya kwamba hawa kazi imewashinda, waondoke. Ndio sasa wameanza haya maneno ya kuonga watu, kwa sababu kama wewe mwenyewe unajua uko popular na unapendwa na watu,
Kwa nini usunguke kijiji ukihonga watu na ukitisha watu na kila mahali? Hawa wangwana wamepoteza mwelekeo, hawana namna ya kuongoza dunia hii. Tunataka kuwaambia waondoke na waondoke polepole. Lakini niwaambie hivi wananchi, wakati wa uchaguzi huu, na huu uchaguzi mdogo uko hapa pande hii ya Nyansiongo na pande hii ya Kerenyo, pesa inayotolewa hapa ni pesa ya serikali. Tumekubaliana? Ni pesa ya serikali ambayo imeibiwa. Wakulima wetu wa chai hapa bonus wamepata shilingi 12. Kweli au urongo? Pesa imeibiwa hapa ya bonus. Ndio hii sasa inagawa hapa, watu wanabeba hapa wakijikamba eti wao ni matajiri, na ni pesa ya wananchi. Pesa nyingine ni ile ya watoto wetu ya shule, ya capitation. Alafu wanatuambia eti kufikia Januari wazazi waanze kuongeza kulipa shilingi 9,000. Mnakubali maneno kama hayo? Tumekuwa kwa uongozi nchi hii. Mimi nilikuwa waziri wa elimu. Tumekuwa na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Tulikuwa na free primary and free secondary education. Tukasaidia shule. Tumechenga mwangoli pale juu. Tumefanya project hapa. Hawa watu iko kazi wamefanya hapa. Sasa kazi yao ni matusi na kupita hapa wakijaribu kuonga watu. Mimi nawaomba mkiona hao watu wawape pesa yote mkule namna gani? Mchukue kwa sababu pesa ni yenu. Na msiwaachilie watoke bila kutoa pesa yote. Wakisimamisha magari hata mna inspect hiyo magari, mnahakikisha pesa yote iko ndani, mumeichukua, mumepeleka sababu ni pesa ya serikali. Tumekubaliana? Na nyinyi wananchi, nyinyi ni watu werevu na tumekuwa pamoja na nyinyi. Sisi kwanza hapa kwa mpaka tumeishi kwa amani bila shida yoyote. Sasa hawa kazi yao imewashinda ni kurandaranda hapa kutoa pesa na kujikamba. Pesa mchukue yote. Lakini nawaomba tafadhali, msipigie mtu wa hawa watu kura. Tumekubaliana? You can vote for anybody as long as you don't vote for UDA. Tumekubaliana? Mtapigia UDA kura? Pesa walete lakini kura hakuna. Tumekubaliana? Sasa mwisho, kwa sababu tunataka kwenda pale chini. Wananchi wenzangu na waomba, tuko na safari. Mimi announce hapa nitagombea kiti cha urais 2027. Na nyinyi ndio mtanipeleka mbele. Na tukae pamoja tuende mbele. Msitishwe na mtu hapa. Tunaenda kwa hii safari. Mimi ninazungumza na wale wenzangu wa upinzani wote, Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, Mheshimiwa Martha Karua, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, Mheshimiwa Eugene Wamalwa, hiyo timu yote tuko pamoja. Na tutakaa chini tukubaliane vile tutaenda mbele ili tusaidie nchi yetu, kwa sababu haya maneno hawa watu wataharibu nchi yetu kabisa. Ama namna gani? Ninawauliza hivi kwa kauli moja. Mmekubaliana na mimi kwamba tutembee kwa hii safari na tutoe hao watu waondoke kabisa? Nionyeshe kwa mkono. Harambee! Harambee! Mumesema namna gani? Eti namna gani? Wanaondoka. Na wajue kwamba wanaondoka. La mwisho, wacha niwaambie ukweli nyinyi watu wetu. Hapa ni nyumbani, hapa ni kwetu nyumbani. I have polled this word. Niko na mtu hapa ambaye anafanya opinion poll last 1 month. Kila wiki mbili. Nyansiongo, Kerenyo, Nyamira. There is no chance in hell ya mtu wa UDA kushinda hii kiti hata moja. Candidate wao huko ndio wa mwisho. Candidate wao hapa ndio wa mwisho. Sasa kuonga ndio itawasaidia. Alafu wameanza kujigamba hapa eti wataiba, watafanya namna gani? Tutakuwa wapi wakiiba? Mtakubali hiyo maneno? Hapana, tutaamuka asubuhi na hawa nataka kuambia wasikie hivi. Sisi ni watu tunapenda amani. We do not like to be provoked and we want to respect the law na to respect democracy. Tutapiga kura na tutakuwa kwa amani. Only if that is how they are going to behave. Wakiheshimu sheria, sheria haiwezi kuwa inaheshimiwa na sisi watu wa opposition, lakini wa serikali hawana haja na kuheshimu sheria. Sheria ni yetu sisi wote. Na sisi wote tunahitajika kuheshimu sheria. Kwa hivyo wale wa serikali waheshimu sheria na sisi tutaheshimu sheria. Kama sasa ni kuleta ujuaji wanataka kuleta hapa, hata sisi tutafanya nini? Namna hiyo. Kwa sababu tutakuwa hapo wakihesabu wakileta ujauri tunaleta, wakienda mbele tunaenda, tutaonana na wao huko wakati huu. That is Fred Okengo Matiang'I rolling like the king of the Gusii community. And you can tell that now Gusii community is jubilated. And the Gusii community is actually ready to move forward as a community. The Gusii community is ready to make sure that it delivers to Fred Okengo Matiang'I. And the people have decided and no going back. That is actually what you can get from that speech and from the response of the Gusii nation.
For the people who have been questioning whether Fred Okengo Matiang'I is the real kingpin of the Gusii nation, now it is very clear. There is nothing to hide. Everything is clear to the public that if you are within the Gusii community, then you must align yourself with Fred Okengo Matiang'I. Without aligning yourself with Fred Okengo Matiang'I, then your political career is actually cooked. You cannot survive. That is actually what we can get from that rally that Fred Okengo Matiang'I had. I really don't know what's your say about that rally of Fred Okengo Matiang'I. I could like you to drop your observation or your observations which you made from that big crowd at Kijauri. So, I could request you also to take a minute and subscribe to this YouTube channel. Give this video a like, share the video to your friends, and if they are lovers of politics, then it's good to request them for us to subscribe to this YouTube channel. And for those ones who have subscribed to this YouTube channel and they always keep watching our videos, I say thank you and may God bless you, because you really inspire us to continue coming up with this kind of political analysis. And with that, I say thank you. May God bless you all abundantly until we meet in our next political discussion. Goodbye.